Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshanatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyamano Bhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadantis Padantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sandhubhyacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasami Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This evening, I was reading from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Сегодня вечером я читал 11-ю песню Шримад Бхагаватам. And I came across this verse, which is very wonderful. И там мне очень понравился один стих, который сам по себе является удивительным. And then I remembered the last time I read this section of the Bhagavatam was when I was in Ukraine. И затем я вспомнил, что последний раз, когда я читал этот раздел Бхагаватам, я был на Украине. So this would be the time that I came to Ukraine and then went from the airport to the hospital and stayed there for a couple of days. Это было то время, когда я прилетел на Украину и прям практически из-за аэропорта попал в больницу и там провел несколько дней. And then I was recovering at Jamuna's house and on the outskirts of Kyiv, and I was reading the 11th canto. И вот там я восстанавливался, я жил в доме в Ямунабраны на окраине Киева, и там я читал здесь Бхагават. So I remember I took notes on this particular verse because it was very nice. И там, я помню, как раз тоже сделал выписки из этого стиха, потому что он мне очень понравился. So it's Canto 11, Chapter 5, Text 37. Это 11-я песня, 5 глава, текст 37. Nayanto paramo labho dehinam brahmyatamiha yato videta paramam shantana shati samsati. Indeed, there is no possible higher gain. Воистину нет более высшего блага For the embodied souls для обусловленных душ, who are forced to wander throughout the material world, которые вынуждены странствовать по этому материальному миру, than the Supreme Lord's Sankirtan movement, чем движение Санкиртаны, начатое Господом. by which one can attain С помощью этого движения Санкиртаны человек может достичь the supreme peace наивысшего мира and free oneself from the cycle и освободить себя of repeated birth and death. из цикла повторяющихся рождений и смертей. So I'm going to read a bit of the commentary. Хочу прочитать немного комментариев. According to Sridhar Swami, В соответствии со Шридхаром с вами, even in previous ages, даже в предыдущие века, such as the Satya Yuga, такие как Сати-юга, it was not possible for the living entities для живого существа не было этой возможности to achieve the perfection that is available in the Kali Yuga. достичь совершенства тем способом, как это доступно, возможно, в Кали-югу. And Srila Jiva Goswami has explained this as follows. И Шрила Джива Госвами объясняет это следующим образом. That in the Satya Yuga, human beings were very spiritually advanced. В Сати-югу люди были очень высоко духовно продвинуты. Jiva Goswami explains they could meditate for many thousands of years. И Джива Госвами объясняет, что они могли медитировать много тысяч лет. They could fast without eating and sleeping for a long time. И они могли также поститься, ничего не есть, не спать очень долгое время. So the highly qualified inhabitants of Satya Yuga
И таким образом жители Сати-юги, которые тогда обладали очень высокой квалификацией, found it very difficult to believe они с трудом, с большим трудом верят, that simply by chanting Hare Krishna, что просто всего лишь благодаря повторению Хари Кришны one could become fully self-realized. человек может полностью осознать себя, достичь освобождения. They preferred, they had more faith in the complicated yoga asanas. Они больше верят в то, что это возможно достичь с помощью сложных асан йоги, And controlling their breathing. также с помощью контроля дыхания. And they felt that simply to chant God's name is too easy, too simple. И они считают, что простое лишь повторение имен Бога это слишком легко, слишком просто. And then also the fact that Jiva Goswami is saying that the intensity of love of Godhead you can achieve in the Kali Yuga is superior to that in the Satya Yuga. Также Джива Госвами пишет, что та сила любви, те переживания любви, которые может достичь человек в Кали-югу, они выше, чем те, которые были доступны в Сати-юге. Also in the Kali Yuga, duration of life is very short. Также в Кали-югу продолжительность жизни человека очень коротка. Living conditions are unbearable. И условия жизни невыносимы. Modern governments are obnoxious. Современное правительство ужасно. Our bodies are ridden by physical and mental disease. Наши тела постоянно болеют умственными, физическими заболеваниями. And even self-preservation is very troublesome. И даже просто выживание само по себе является уже сложным. So the conditioned souls can cry out to Krishna with more sincerity. И из-за этого духовные души могут взывать к Кришне с большей искренностью. They can cry out to Krishna with more intensity. Они могут более искренне и более сильно взывать к Кришне, молиться ему, than devotees in the Satya Yuga, Treta Yuga and Dwapara Yuga. чем преданные в Сати-югу, Трета-югу и Двапара-югу. Therefore, the translation of this verse says, Поэтому в переводе этого стиха говорится, actually not this verse, it's the verse before, text 36. в стихе до этого, в 36 стихе говорится, Kalam Sabajayanti Arya. Those who are advanced in knowledge appreciate the essential value of the age of Kali. Люди, которые обладают высоким уровнем знания, очень высоко ценят этот век Кали, его преимущества. Such enlightened persons, they worship the Kali Yuga. Такие продвинутые люди поклоняются Кали-юге. Prachimo, because in this fallen age, all perfection of life Потому что в этот век деградации can be achieved by performance of Sankirtan. человек может достичь всего совершенства жизни благодаря лишь совершению Санкиртана. So the word is Kalam Sabajayanti. They praise the age of Kali. И Калам Сабаджиянти означает, что такие люди прославляют век Кали. So let's discuss this a little bit. И давайте это немного обсудим. In the Satya Yuga, one could live for 100,000 years. В Сати-югу люди жили 100 тысяч лет.
But in Kali Yuga, we live perhaps 70 or 80 years. Но в Кали-югу мы живем, может быть, 70 или 80 лет. But in that one lifetime of 70 or 80 years, you can go back to the spiritual world. И вот за этот промежуток времени, за 70-80 лет, мы можем вернуться в духовный мир, к Богу. You know, consider if you live in Swaga Loka or Brahma Loka, Lord Brahma's planet. И если это сравнить с тем, чтобы мы жили на Сварга-локе или на Брахма-локе, планете Господа Брахмы, Lord Brahma lives for 311 trillion years. Господь Брахма живет 311 миллиардов лет. Now his one day is 4.3 billion years. И один день длится 1 триллион лет. So it takes them a long time to go back to the spiritual world. И поэтому, чтобы он вернулся в духовный мир, ему нужно очень много времени. У него это занимает много времени. Whereas if you take birth in the Kali Yuga, especially on this middle planet, В то время как если вы рождаетесь здесь, на этой срединной планете, в Кали-югу, and you just chant Krishna's name for a short period of time, you can actually go back to Godhead. и всего лишь достаточно короткий отрезок, период времени повторяете святые имена Господа, то вы возвращаетесь также к Богу, в духовный мир. So the great sages and the residents of Treta Yuga, they glorify the Kali Yuga. Поэтому жители и обитатели Трета-юги прославляют Кали-югу. Although in the Bhagavatam it is said the Kali Yuga is an ocean of faults. Хотя в Бхагаватам также, конечно, говорится, что Кали-юга — это океан порока. Kalu, Kale dosa nijarajan astiyaka mahan guna. Dosa means fault. Доса означает недостаток. So Kali Yuga is an ocean of faults. Кали-юга — это целый океан таких недостатков. But the one good thing is simply by chanting God's name. Но есть одна хорошая вещь, которая касается Кали-юги. Это что здесь можно просто повторять святые имена Господа. So we're actually very fortunate to have taken, И совершенство. to have taken Поэтому birth. мы очень удачливы. We're actually very fortunate to have taken birth in this Kali Yuga at this present time. Мы очень удачливы, что мы родились в эту Кали-югу, в это время здесь. And especially since Lord Chaitanya appeared only 500 years ago. Учитывая также то, что Господь Чайтанья приходил на эту планету всего 500 лет назад. Actually, next year will be 2015. И вот в следующем году, в 2015 году, And it was on the year 1415 the Lord Chaitanya visited Vrindavan. и в 1415 году Господь Чайтанья посетил Вриндаван. And on the first day of Kartik, in the year 1415, Lord Chaitanya discovered Radhakund and Shyamakund. И вот в это время тогда он открыл Радхакунду и Шьямакунду. So next year will be the 500th anniversary of Lord Chaitanya doing Vrindavan Parikram. И вот в следующем году как раз исполнится ровно 500 лет со дня, когда Господь Чайтанья совершал Вриндавана Парикраму. So the great Munis and Yogis and residents of Satya Yuga, they glorify this Kali Yuga. Поэтому великие муни, мудрецы, жители Сати-юги прославляют Кали-югу. Because all you have to do is practice spiritual life for a short time. Потому что в это время можно практиковать духовную практику всего лишь короткое время. And one can go back to Godhead. И
и благодаря этому вернуться в духовный мир к Богу. Another example to explain, it's an apparent contradiction. И вот есть еще один пример, который объясняет кажущееся противоречие. The contradiction is that Kali Yuga is blessed, but at the same time, it's the winter of the universe. Противоречие заключается в том, что одновременно Кали-юга является благословенным веком, но в то же самое время является зимой Вселенной. So it's very good, and the sages glorify. At the same time, it's very difficult age to live in. Одновременно Кали-юга это очень сложный век, в котором приходится жить живым существам, и в то же самое время этот век, это время прославляется великими мудрецами. So we can compare this to the material body. Это можно сравнить с материальным телом. We read in scripture, we hear from Prabhupada, this material body is a bad bargain. Как мы слышим от Шрилы Прабхупады и читаем в Священных Писаниях, что это материальное тело, это неудачная сделка. So many diseases, so many pains you get from this material body. Материальное тело постоянно болеет, доставляет нам множество боли. Blood pressure, diabetic, cancer, stroke. Сердечные приступы, диабет, рак, еще что-то, высокое давление. So many digestive problems. Множество проблем с пищеварением. So we agree this material body is not a nice place. И мы согласны с тем, что материальное тело не дает нам ничего хорошего, одни беспокойства. And you may be lying on the bed, having migraine headaches, having problems and suffering. Бывает так, что люди просто могут это лежать на постели, и у них мигрень, и еще какие-то другие проблемы. But within 1 second, you can open your mouth and chant Hare Krishna. Но несмотря на все это, мы можем за 1 секунду буквально открыть рот и произнести Харе Кришну. Even if you're too weak to say Hare Krishna, you can think of Krishna's name in your mind. Даже если мы слишком слабы, чтобы произнести это вслух Харе Кришна, мы можем это услышать у себя в уме, повторить это у себя в уме. Now this, the animals cannot do. Это недоступно для животных, они не могут это. The monkeys, the birds, the animals, they can't open their mouth and chant Hare Krishna. Обезьяны, птицы, другие животные не могут вслух повторять Харе Кришну. But in the human form of life, you can do that. Но это доступно, это возможно в человеческой форме жизни. And as soon as you do that, you make spiritual advancement. И как только мы делаем это, мы духовно прогрессируем. According to Chaitanya Charitamrita, Nama Bus, you get cleared of all your past sinful activities. В соответствии с тем, что говорится в читании Чаритамрити, даже на уровне Нама-Бхаси мы уже освобождаемся от прошлой греховной деятельности. Mukti Tucha Pela Namabas. Mukti, liberation. Tucha means insignificant. И вот слово мукти, которое здесь упоминается, это освобождение. Туча означает незначительное. Phela Namabas. The result of Namabas, the insignificant result of Namabas is mukti. И в этом стихе говорится, что мукти является таким очень даже небольшим результатом, который дает Намабхас. Всего лишь небольшим результатом. So although your body may be problematic and have so many diseases, И хотя наше тело может болеть и доставлять множество разных неприятностей, you have a benediction. но тем не менее оно дает нам благо. You have developed intelligence.
У нас благодаря ему есть сильный разум, развитый разум. You have vocal cords. У нас есть голосовые связки. You can say Hare Krishna, Hare Krishna. Мы можем произносить вслух Харе Кришна. Whereas the animals can't. В то время как животные этого не могут сделать. So actually this human body is a great benediction. Поэтому это человеческое тело это огромное благословение. So instead of dwelling on the pessimistic means the negative side of this body. И поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться на вот этой вот негативной или пессимистичной части нашего тела, We should think how fortunate we are to have the human body. нам надо думать о том, насколько же нам все-таки повезло, что мы родились в теле человека. And use it as a vehicle to go back to Godhead. И использовать его как средство для того, чтобы вернуться к Богу. So the human body is very hellish. И вот человеческое тело, с одной стороны, доставляет нам очень много неприятностей. Because of birth, death, disease, and old age. Из-за рождения, старости, смерти, болезней. Just like living in the Kali Yuga is very problematic. Подобно тому, как жить в Кали-югу, сама по себе жизнь в Кали-югу исполнена проблем и трудностей. Like in Ukraine, there's a war going on now. Как сейчас на Украине идет война. But the benediction of the human body is that we can simply think of Krishna. Благословение человеческого тела заключается в том, что в нем мы можем думать о Кришне. And it's actually quite easy. You just open your mouth and say Hare Krishna. И это на самом деле очень просто. Все, что нужно, это открыть рот и произнести Харе Кришна. So in the same way, you don't have to do much in the Kali Yuga. И вот точно так же в Кали-югу особенно ничего такого сложного не надо делать. To become self-realized. Для того, чтобы достичь самоосознания. So this verse is very nice. Kalim sabhajayanti arya. Поэтому вот в этом прелесть этого стиха. Arya means the Aryans. Арии означает арий. Those who are intelligent. И те, кто обладает разумом. Sabhajayanti means you praise, you glorify. Сабаджиянки это те, кто они прославляют. And Kalim means the Kali Yuga. Калим это Кали-юга. And we're even more blessed because 500 years ago Lord Chaitanya appeared. И нам особенно повезло из-за того, что Господь Чайтанья приходил в Индию 500 лет назад. Now Lord Chaitanya does not appear every Kali Yuga. И Господь Чайтанья приходит не в каждую Кали-югу. So he doesn't always appear, but he appeared in this Kali Yuga. Он не в каждую Кали-югу приходит, но в эту Кали-югу он пришел. And then we know Kali Yuga is 432,000 years long. Мы знаем, что Кали-юга 1432 тысячи лет. So Lord Chaitanya appeared only 500 years ago. И Господь Чайтанья явился всего 500 лет назад. Now in terms of cosmic time, that's like 100th of a second. И с точки зрения космического времени это все равно как 1/100 секунды. I mean, you can go to Gambhira in Jagannath Puri. Прямо сегодня, прямо сейчас вы можете пойти в Гамбиру, который находится в Джаганнатхапуре. And you can see the very room that Lord Chaitanya lived in. И вы можете увидеть там ту самую комнату, где жил Господь Чайтанья. You can see the shoes that he wore. Вы можете увидеть его сандали, которые он носил. You can see the very water pot that he carried. Увидеть его горшок для воды. So 500 years ago is like
1/100th of a second ago. Поэтому 500 лет это всего лишь как 1/100 секунды. In terms of cosmic time. С точки зрения космического времени. Yeah. I mean, you have to understand, Brahma's one day is 4 billion years. Один день Брахмы это 4 миллиарда лет. And Lord Chaitanya appeared 500 years ago. И Господь Чайтанья явился всего 500 лет назад. So you compare 4 billion years to 500 years is like 1/1000th of a second. Если мы сравним 4 миллиарда лет и 500 лет, 500 лет это как 1/100 секунды. So we're greatly blessed to have taken birth at this particular time. Поэтому нам чрезвычайно повезло, что мы родились именно в это время. First of all, to take birth as a human being is very, very rare. Прежде всего, конечно, само по себе рождение в теле человека является очень-очень редким. And then to take birth on this middle planet is even rarer. И также рождение на этой средней планете тоже является редкостью. And then to come in contact with Lord Chaitanya's eternal associates like Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. И также то, что у нас есть возможность соприкасаться с такими личностями, как Шрила Бхактисиддханта, Шрила Прабхупада. So we should contemplate, meditate on our good fortune. Поэтому нам необходимо сосредотачиваться, нам необходимо размышлять о том, насколько же нам повезло, насколько мы удачливы. And appreciate our good fortune. И ценить нашу удачу. That we are actually all going back to Godhead. Мы все на самом деле вернемся в духовный мир, к Богу. We should be grateful that we are the recipients of so much mercy. И мы должны быть благодарны за то, что мы получаем так много милости. Consider this example. Просто вот я хочу привести пример. If you're walking on the streets in Dnepro or Kharkov or Kyiv, Например, вы идете по улице в Днепропетровске, в Харькове или в Киеве, I в didn't каком-то из этих городов. say walk on the streets in Donetsk because it's dangerous. Я не упомянул специально то, что вы идете по улице Донецка, потому что это опасно. But say you're walking on the streets in Kharkov and a complete stranger comes up and gives you $10 million. И вот вы идете по улице, например, Харькова, и там подходит к вам абсолютно незнакомый человек и говорит, ну вот тебе $10 миллионов. And gives it to you in a briefcase and then walks away and vanishes. Дает вам эти деньги в саквояже и потом просто исчезает, просто уходит. So, obtaining the association of the Lord's devotees И вот то, что у нас есть возможность получать это общение возвышенных преданных Господа, is thousands of times, koti, millions of times better than receiving some $10 million. вот эта возможность получения этого общения, она в миллионный раз лучше и важнее, чем получить $10 миллионов. So we should always appreciate how fortunate we are. Поэтому нам всегда нужно помнить о том, насколько мы удачливы, и ценить это. And this appreciation will protect us from being too familiar and making offenses. И вот эта способность ценить это и быть благодарным за это может защитить нас от этой опасности того, что мы станем слишком фамильярными. When you become too familiar with the holy name of the Lord, Prasadam, the deity and Vaishnavas, there's a tendency that you can make offenses. Когда мы привыкаем к прасаду, к вайшнавам, к божествам, к этому имени, перестаем ценить это,
то есть склонность, появляется склонность совершать оскорбления. Just like someone may give you Mahaprasad from Jagannath. Кто-то может дать вам Махапрасад от Джаганнатха. This is in Jagannath Puri in India. Джаганнатх-пури в Индии. Or you may get Mahaprasad from the local Gaurnitai deity in your town or city. Или вам могут дать Махапрасад от Горнитай в каком-то вашем местном храме. And it may have too much salt, or it might be a little bit old, or you might not just like that particular vegetable. И он может быть слегка чуть пересолен, или не знаю, или уже как-то старый, или может быть просто вам не нравится этот овощ, который есть в этом Махапрасаде. But that Mahaprasad is worshipable. Но вместе с тем этот Махапрасад достоин поклонения. But sometimes we look the other way and no, I don't want to eat it. It's not very tasty. Иногда мы можем скривиться, отвернуться и сказать, да не хочу этот Махапрасад, что-то он вкусный какой-то. Now this is offensive. И это оскорбительно. In the Chaitanya Charitamrita Anchalila, chapter 16, Читаем Чаритамриту Евангелие в 16 главе говорится, it is said, Sukriti Lavya Bela Lava Balena Bele Barabar, only by great good fortune. там говорится, что только лишь благодаря огромной удаче. Sukriti Lavya, only when you gain Lavya, good fortune, are you allowed Mahaprasad. Вы можете получить Махапрасад только лишь тогда, когда вы обретаете огромную удачу. And then the next part of the verse says, В следующей части стиха говорится, Nahi Samanya Kripa, Purna Kripa. Samanya means by ordinary mercy is not good enough. и там говорится, что для этого недостаточно просто лишь какой-то обычный мир. In other words, to get Mahaprasad, you need more than Samanya, ordinary mercy. Другими словами, для того, чтобы получить Махапрасад, недостаточно просто лишь обычной какой-то милости. You need Purna Kripa, which means the complete mercy of the Lord. Вам для этого нужно обрести полную милость. And then it's mentioned in that same chapter, chapter 16, Anchalila, Также в этой 16 главе Антилилы упоминается, that even the demigods on the higher planets rarely get Mahaprasad. что даже полубоги на высших планетах очень редко получают Махапрасад. Dulabam, Krishna Uchista, Dulabam, Einindaya Amrit. Even the demigods, Brahmadi Dulabam, Brahma and the other demigods. Что это даже трудно достижимо для Господа Брамы и других полубогов. Dulaba rarely get Mahaprasad. Вот. Они очень редко могут получить Махапрасад. And this Mahaprasad is far superior to the nectar on the higher planets. И этот Махапрасад, он превосходит даже нектар, который есть на райских планетах. Like they have something called Soma Ras on the higher planets. Как вот говорят, что на высших планетах есть сок сома-раса. And actually you eat this and it extends the length of your life. И когда вы пьете этот сок, то он продлевает вашу жизнь. So sometimes we get familiar with prasad. И иногда мы, бывает, привыкаем к просаду и ценим. We get a little familiar with the deity and we don't respect the deity so much. Мы перестаем ценить и уважать божества так сильно, как это было. Or even the holy name, we don't respect it so much. Даже мы перестаем уважать как святое имя. So if you always appreciate how wonderful is prasad and the holy name, and this will protect you from being over familiar. Если мы будем всегда уважительно относиться и ценить Махапрасад, святое имя, то это будет удерживать нас от этой фамильярной пренебрежительности.
Srila Prabhupada ki jai. Don't turn it off. Srila Giriraj Govardhan ki jai. Go Premanandi. Also today I received news Сегодня также мне сказали одну новость, that one of my godbrothers passed away. что один из моих, что ушел один из моих духовных братьев, His Grace Madhavisa Maharaj. его милость Мадхвиша Махарадж. Madhavisa Prabhu joined in San Francisco. Мадхвиша Прабху пришел в движение сознания Кришны в Сан-Франциско. Perhaps 1967-1968. Может быть, в 1967 году или 1968. And he loved kirtan. Он очень любил киртан. And then he preached very successfully in Australia. Затем он проповедовал с большим успехом в Австралии. And opened up the preaching in Australia. Он начал проповедь в Австралии. Prabhupada called him the Emperor of Sankirtan. Шрила Прабхупада назвал его королем, императором Санкиртана. And then 1976, he was a sannyasi, but in 1976 he had a spiritual problem. Он был саньяси, но где-то в 1976 году у него были духовные трудности. But still, he remained a sincere follower of Prabhupada. Вместе с тем он остался очень верным, искренним последователем Шрилы Прабхупады. The last time I saw Madhavisa Prabhu was in Vrindavan. Последний раз я видел Мадхвишу Прабху во Вриндаване. I saw him at Radhakund. Я увидел его на Радхакунде. He was sitting on the steps chanting japa very loud, Он сидел на ступеньках и очень громко повторял джапу, as if to challenge the Radhakund Babajis. как будто бы бросая вызов Бабаджи с Радхакунды. So I've heard that he's passed away, and I offer my respects to Madhavisa Prabhu. Я слышал, что он покинул это тело, и я хочу выразить ему почтение, Мадхвиша Прабху. For the service he's done to Srila Prabhupada, I think he would have taken birth in Lord Chaitanya's pastimes. За то служение, которое он оказал Шриле Прабхупаде, я думаю, что он родился в играх Господа Чайтаньи. Madhavisa, His Grace Madhavisa Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanandi.